Dear students, we are learning today a topic by name animal husbandry. What is animal husbandry? Its definition. How do we divide animals? What are their benefits? And how do we improve the quality of the animals by applying the process popularly called as artificial insemination, multiple ovulation embryo transfer technique, etc. These various interesting aspects will be learnt today. With the increase in human population, there is a need to increase food production, milk, pork, meat, the edible biological products. Now, when the demand is much, the supply should also be met with. Now, to meet this demand, there is a need to improve the cattle, the animal which can be domesticated. So, a sole intention or aim is to make the human life more comfortable. Now, what is animal husbandry? It is an agricultural practice of breeding and raising the livestock. అంటే ఈ ఎనిమల్ హస్బెండరీ అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్లో మనం ఈ డెఫినేషన్ని చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ అండ్ రైజింగ్ ద లైఫ్ స్టాక్ అని ఉంది. అంటే మనం ఆ ఎనిమల్స్ని ఒక పర్పస్ కోసం మనం బ్రీడింగ్ చేస్తాం, తర్వాత వాళ్ళని మిల్క్, తర్వాత మీట్ ఇట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్ కోసం వాటిని మనం వాడుకుంటాం. కాబట్టి ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ది రైజింగ్ అండ్ ద బ్రీడింగ్ ఆఫ్ ది అనిమల్స్ విల్ బి డన్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఏరియా ఆఫ్ సైన్స్. ది అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈస్ దిస్ ఎనిమల్ హస్బెండరీ. అంటే ఇప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఆర్ చూజన్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్పస్. Cows, buffaloes, pigs, horses, sheep, goat, camels, etc. And not only these, what are the additional things which can be a part of the animal husbandry? The poultry farming and fisheries also. మరి ఇన్ని రకాల ఎనిమల్స్ని మనం బ్రీడ్ చేస్తున్నాం, రైస్ చేస్తున్నాం అంటే మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, మిల్క్ ప్రొడక్షన్, మీట్ ఇవన్నీ కాకుండా it is also giving the employment opportunities and also additional source of income. Mari what are the products which are obtained? The products depends upon the animal which we are breeding and raising. So let us list out some of the products which can be obtained from this. It could be milk, meat, pork, wool, etc. మరి ఒకవేళ మనం హనీ బీస్ని పెంచినట్టయితే మరి ఆ ఏపియరీస్ అని అంటాము. ద ప్లేస్ వేర్ ద హనీ బీస్ ఆర్ గ్రోన్ ఆర్ కాల్డ్ ఏపియరీ. మరి ఆ ప్లేస్లో ఆ హనీ బీస్ని మనం రేర్ చేస్తే వాట్ ఈ విల్ బి ద ప్రోడక్ట్? న్యాచురలీ హనీ. దెన్ వాట్ అబౌట్ సిల్క్ మాత్? మరి సిల్క్ మాత్ నుంచి మనకి ది ప్రోడక్ట్ బై నేమ్ సిల్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఒబ్టైన్డ్. అంటే దిస్ టాపిక్ క్లియర్లీ explains that there is a application of biology. The application of biology has been very much used up in the field of animal husbandry, in the field of reducing this environmental pollution, in the field of aquaculture. ఇవన్నీ కూడాను బయాలజీ అనేటువంటి దాన్ని అప్లికేషన్ పార్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి ఈ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ. So let us now re-understand the fundamental terminology and animals which are part of the animal husbandry. This is the definition of animal husbandry, that is agricultural practice of breeding and raising the livestock, and these are the animals which are used and these are the products which are obtained. Let us now categorize the cattle. Cattle can be divided into three varieties, three types. The first one is the milch breed. In this, the breed is yielding
higher quantity of milk. So all the milk breeds will have this special quality of yielding more quantity of milk. And for example, we have an animal that is superior milch buffalo, which is the murrah, which yields large quantities of milk. Now the second variety is called the draught breed, where the bullocks are used for the agricultural purposes. The dual purpose here, this is for the general utility. So cattle is divided into 3 types. Here the female is given importance, here the male is given, and here both, which is for the general utility. So milch breeds, draught breeds, and the dual purpose. If you underline the first 3 letters MIL, you will get the answer as milch breed, milk yielding. That's a hint. So let us continue our topic, which is dealing with the important activities pertaining to the dairy farm management. So if you look at the divisions, all these are the important requirements in the dairy farm management. Selection of good breeds. They should be high milk yielding and also should have disease resistance. Some of the examples for this category would be Holstein Friesian cow, which yields about 30 liters of milk per day. Probably for this reason, long ago when we were before the white revolution, when we were trying to compare the milk production by an Indian cow, about 170 liters annually. So for that reason, probably we call the Indian cow as the teacup cow. This is because we are drawing a parallel or comparison between other cows in the different parts of the world, like Netherlands, where it was more than 4,000 liters annually. So at the moment, because there is white revolution, the quality of the cattle is improved very much, because we are trying to bring in the scientific aspects to maintain the cattle. The very first one, if you see, high milk yielding and also disease resistance. అంటే ఒక బ్రీడ్ని మనం చూస్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి రోగ నిరోధక శక్తి ఉన్నదనుకోండి, ఖచ్చితంగా అది highly beneficial because it yields better and is suffering from less number of diseases. So Holstein Friesian cow 30 liters per day, and others are the brown Swiss, Jersey, and the Ayrshire. All these are the different high quality breeds, and that selection of the breed is very important because based on that only the production of milk depends. So the dairy industry basically depends on the type of breed which we are choosing. Second one, proper housing. Once you get the breed, it needs a space to live. So we need to give proper ventilation, space to live, ventilation, shelter, suitable temperature, and of course adequate water. So the fundamental requirements is to be given to the breed which we have chosen, and after which, what about the food? We have to give a balanced diet. The balanced diet, because it's a very meticulously planned activity, we need to give a perfectly designed diet, and that is what is called the balanced diet. The balanced diet will include carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals as any other human being or animal will be consuming. But we can divide it into 2 types by name, roughages and the concentrates. If you look at the term called the roughages, it will include the cereals and fibers which have low nutritive value, and contrary to this, there is a word called concentrate, where it is including the cotton seeds, the oil cakes, pulses, etc., and they have high nutritive value. So it's a combination of 2 things. So the cattle feed, even though it is including the basic organic substances like the carbohydrates, proteins, etc., it is also divided into the roughages and the concentrates, having the low and the high nutritive values. So once you give a balanced diet or feed the animal with a balanced diet, we can expect a good milk yield. And coming to the other aspect, so once you have purchased the animal, given shelter,
adequate space to live, water and other facilities, including a very balanced diet. Now comes the next. How do we manage the product? Because it's a dairy industry, how do we manage the product? The product extraction, that means milk extraction, should be done without human intervention or human participation. That means it is a highly mechanized process. So when you say mechanized process, it will certainly reduce the contact between human beings and the cattle. That will reduce the diseases and disease spreading also. It is completely a hygienic process. The process is not involving human, it is involving machines. So it is a mechanized process which is ultimately giving the product called the milk. So milk production is mechanized. And what about after taking out the milk product, we have to store it in the required containers, germ-free, clean containers, and later it to be transported, and that will certainly generate the required money. So the extraction of the milk, the storage of the milk, the transportation of the product, and finally that is a very safe method of doing a highly mechanized process where the human participation is almost less. Coming to the next one, doctor's visit. See, no human being or no organism or no animal here can be absolutely 100% disease free. Now and then there is a need to check the health status of the animal, because it's absolutely a commercial and revenue generating activity. Therefore it needs absolute planning and also a kind of doctor's visit. And doctor visit is definitely must to verify the health status of the animal. And what about the last one, maintaining the records? See, the verification, the maintenance, when you maintain the records, you can track the health of the animal, track the product given by the animal, and when you record it, when you hold the entire track record of the animal, that is improves the efficiency of maintenance. So let's see what are the various aspects which are involved in this particular process. First one is selection of the breed. Second, proper housing, which includes suitable temperature, ventilation, etc. The feeding, which includes the balanced diet. Then the absolutely mechanized process of extracting the milk, storing and transportation, doctor's visit, and finally maintaining the proper record. So record maintenance will help you to track the animal behavior, animal product. Dear students, let us see some of the pictures concerning the different breeds. The picture what you are seeing is a Holstein Friesian cow, and the next one is Jersey, and the next one is the brown Swiss, and the next one we were also talking about the highly mechanized way of extracting the milk. You can see in this picture animals, how orderly they are in the shed, and how the ventilation is very good, adequate spacing, the neatness, very hygienic conditions, and absolutely mechanized, where each one is given special area to live in and very comfortable, and ventilation is also very excellent. This picture is certainly telling us that it's a mechanized process aiming to extract, bringing in a maximum extraction of milk. The another important component or part of our learning is animal breeding. Animal breeding is certainly another important aspect of animal husbandry, because we want the animals showing or having or possessing all the desirable qualities. So when the aim is to obtain an animal with all the desired qualities, certainly the best way is to perform this animal breeding. Now what is a breed and what are the various qualities of a breed what we generally expect? A breed is a group of animals related by descent and similar in most of the characters. అంటే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్, వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి
ఆ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. మరి వీళ్ళకి ఏమేమి ఫీచర్స్ సిమిలర్గా ఉండొచ్చు అంటే అపియరెన్స్, ఫీచర్స్, వాళ్ళ సైజ్, కాన్ఫిగరేషన్. అంటే వాళ్ళు అందరు కూడా సిమిలారిటీస్ చూపిస్తారు సైజులో కానీ ఫీచర్స్లో కానీ తప్పకుండా ఈ జెనెటిక్ క్వాలిటీస్లో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తారు. కాబట్టి వీ సెలెక్ట్ ది ఆర్గానిజమ్స్, superior organisms, genotypically superior organisms we choose, and we do this process called the breeding. Kabatti a breed is a group of animals which are related by descent and similar in most of the characters, appearance, features, size, configuration, etc. Then what are the qualities we generally expect in a breed? It has to be disease resistant and have early maturity and should show economy of feed and should have fast growth rate. మరి ఇవన్నీ ఒక బ్రీడ్ కనబరుస్తుందంటే మరి తప్పకుండా ద క్వాలిటీ అండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద మిల్క్ విల్ ఆల్సో బీ డెఫినెట్లీ హై. సో నౌ we will be learning the different types of breeding. Let us classify the animal breeding. Animal breeding is divided into the two types. One is called the inbreeding, other is called the outbreeding. Inbreeding is further divided into two types called the close breeding, line breeding. Then the outbreeding is divided into outcross, crossbreed, and there is one more category which is called the interspecific hybridization. So let us now learn the details of inbreeding. Inbreeding is basically a crossing within the same breed. So inbreeding is a crossing within the same breed. ఇప్పుడు ఇన్బ్రీడింగ్లో మనము విదిన్ ద సేమ్ బ్రీడ్ని మనం క్రాస్ చేస్తున్నాం, ఆ బ్రీడ్స్ని క్రాస్ చేస్తాం. అయితే మరి ఆ క్రాస్ చేసినప్పుడు మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఒక మిల్క్ ప్రొడక్షన్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ డైరీ ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది ఒక ప్రాసెస్ కాబట్టి మనం మిల్క్ ప్రొడక్షన్, లాక్టేషన్ అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ని ముఖ్యంగా పెంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రాసెస్ని మనం చేస్తాం. అయితే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ animals have to be chosen. Naturally, a superior male and a superior female. Mari male ante we generally call it as sire and a female is called a dame. So a superior male or a superior sire is always crossed with a superior female, nothing but a superior dame. Mari ee inbreeding lo rendu rakalu. Okati entante క్లోజ్ బ్రీడింగ్, అదర్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ద లైన్ బ్రీడింగ్. మళ్ళీ క్లోజ్ బ్రీడింగ్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? నేను ఒక హైపోథెటికల్ డయాగ్రామ్, ఒక ప్రజెంటేషన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. ఒకటి గమనించండి, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ని తీసుకున్నాను. అంటే ఈ పెద్ద సర్కిల్ ఏంటంటే సేమ్ బ్రీడ్ అనమాట. అందరూ దే ఆల్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ బై డిసెంట్. ఇంతకుముందు మనం డెఫినేషన్ చూసాం కదా, కాబట్టి ఆల్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నాను, ఇంకొక సర్కిల్ వేసాను. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఏంటి అంటే ఏ పర్టిక్యులర్ ఎనిమల్. మరి వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. ఏ విధంగా అంటే ది పేరెంట్స్ గివింగ్ టు ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, క్లోజ్ నిట్ ఫ్యామిలీ అలా. అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే క్లోజ్ బ్రీడింగ్లో ఇట్ ఈస్ ఎ క్రాస్ బిట్వీన్ ది సుపీరియర్ క్వాలిటీ మేల్ or the sire with a superior quality female offspring, that is the dame. And it is a cross between a male parent and the female there to have a better quality of milk. Adenti oka superior quality male parent crossed with a superior quality female to give a better quality organism within the same parents and offsprings.
మరి ఎలా వస్తుంది ఆ లాక్టేషన్ అనే క్వాలిటీ ఎలా పెరుగుతుంది అని అంటే మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ బేసికలీ ఏ పాలిజెనిక్ ట్రేట్. అంటే మోర్ ది నంబర్ ఆఫ్ ద జీన్స్ మోర్ విల్ బి ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద మిల్క్. సో కాబట్టి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లాక్టేషన్ ఈజ్ అ పాలిజెనిక్ ట్రేట్. కాబట్టి మేల్ పేరెంట్ని మనం బాగా కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే మేల్ పేరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది బీయింగ్ మేల్ జెండర్ మే నాట్ ఈల్డ్ మిల్క్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెక్స్ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ మేల్ కెనాట్ గివ్, కానీ మేల్ క్యారీస్ ద జీన్స్ ఫార్ ఎలీల్స్ ఫార్ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ పేరెంట్స్. కాబట్టి మనం క్రాసింగ్ ఆర్ బ్రీడింగ్ చేసినప్పుడు మనం సయర్ని కూడా కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ సయర్లో ద మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ జీన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ద మిల్క్ క్వాలిటీ విల్ బీ సర్టన్లీ మోర్ ఇన్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫీమేల్. కానీ మేల్ కెనాట్ బి ఓవర్లుక్డ్ ఇన్ దిస్ బ్రీడింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ బ్రీడింగ్ ప్రాసెస్. అయితే సుపీరియర్ క్వాలిటీ మేల్ దట్ ఈస్ సయర్ క్రాస్ విత్ ఎ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఫీమేల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. అప్పుడేమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ will have much more better milk yielding capacity. So that is what is called as the close breeding between the male parent, the female, again the next generation of female with the male. And the male is so important that the sire gives lactating genes to the offspring, the female. That is called the close breeding. Now, suppose within this, if the parents offspring the crossing is done, it is called the close breeding. ఇంకొక సర్కిల్ వేశాను, ఇక్కడ కూడా అంతే. విదిన్ దిస్ సేమ్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజ్ బ్రీడింగ్. అయితే దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్, ఇట్స్ a family here, but these two are related families here. When you take the related groups or the families and perform the breeding, it is called as the line breeding. Line breeding is definitely not as close as the close breeding. అంటే కొంచెం జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ కొంచెం పెరిగింది. మరి దీంట్లో మనం దీన్ని ఏమంటాం? దీన్ని కజిన్ మీటింగ్ అంటాం. మరి ఆర్ దే రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్? ఎస్, దే ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. మరి ఇలా చేసినప్పుడు మరి లాక్టేషన్ అనే క్వాలిటీ ఏమన్నా పెరుగుతుందా అంటే ఎస్, దెర్ ఈజ్ అన్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ ది లాక్టేషన్ ఇన్ ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్రీడింగ్. సో లెట్ us now evaluate the process called as inbreeding. So animal breeding is an important aspect of animal husbandry. Animal breeding can be divided into inbreeding and outbreeding. Inbreeding divided into close breeding and the line breeding. And the inbreeding qualities, gamaniste ikkada there are so many qualities. I have taken just two here. It is a cross within the same breed, and definitely superior male is crossed with a superior female, and definitely when you continue the characters, the lactation or the milk production should increase in the next generation, and that is the objective of the breeding. And when you differentiate between the close breeding and the line breeding, close breeding is between the parent and the offspring to give a better quality animal which is better milk yielding or better lactating female. Line breeding is called the cousin mating. It is not as close as the close breeding, but the animals are closely related. And when you take one animal from here, one animal from here, which are closely related, and produce the next generation, we call it as the line breeding. ఒక్కసారి ఈ క్లోజ్ బ్రీడింగ్ ఈ గ్రూప్ అంతా పేరెంట్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, ఇక్కడ కూడా పేరెంట్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ బ్రీడ్ చేస్తాము, క్రాస్ చేస్తాము. సో వీ గెట్ ఏ బ్రీడ్ హియర్, క్లోజ్ బ్రీడింగ్. ఈ గ్రూప్లో మళ్ళీ అగైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్లోజ్ బ్రీడింగ్. బట్ ఈ రెండు రిలేటెడ్ వాళ్ళని మనం క్రాస్ చేస్తే which is called as the cousin mating, and they are closely related, and that will result in the upgradation of the desired quality, which is nothing but the lactation. మరి ఈ ప్రాసెస్ని మనం నిర్వహిస్తున్నాము. దీంట్లో ఏమన్నా
డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా? సో లెట్స్ నౌ learn about the disadvantages of this breeding, which is called as inbreeding. So disadvantages of inbreeding. Let us now learn the disadvantages of the inbreeding. We know that when we do this process called the inbreeding, upgradation జరుగుతుంది, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, తర్వాత మనకి హోమోజైగాసిటీ పెరుగుతుంది. అవి అడ్వాంటేజెస్ అయితే మరి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, కంటిన్యూస్గా మనం ఇన్బ్రీడింగ్ చేస్తూ వెళ్తున్నామంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఎలా అంటే, ఇన్బ్రీడింగ్ ఇంక్రీజెస్ ది ఛాన్స్ ఫార్ ద రిసెసివ్ జీన్స్ టు బి హోమోజైగస్. అంటే ఆ కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటే మనకి ఈ రిసెసివ్ జీన్స్, ఎస్పెషలీ హార్మ్ఫుల్ రిసెసివ్ ఎలీల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి తప్పకుండా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. ఒకసారి సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. మోస్ట్ రిసెసివ్ జీన్స్ ఆర్ అన్డిజైరబుల్. అంటే ఆ హార్మ్ఫుల్ అని అర్థం అనమాట. ఈ అన్డిజైరబుల్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ అండ్ దట్ సర్టన్లీ ఎఫెక్ట్స్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది మిల్క్. సో కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఇన్బ్రీడింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఫినామినన్ కాల్డ్ ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ ఆల్సో. సో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? లీడ్స్ టు ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ present at birth. Fourth, reduce the genetic variability, vigor and fertility of a population. అంటే దీంతో పాటు ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ కూడా వస్తుంది. హార్మ్ఫుల్ అన్వాంటెడ్ రిసెసివ్ ఎలీల్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద పాపులేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్బ్రీడింగ్. మనము వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ది ఎనిమల్ బ్రీడింగ్ అండ్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ది అవుట్ బ్రీడింగ్. అంటే ఇన్బ్రీడింగ్ కాకుండా దాని ఆపోజిట్ అవుట్ బ్రీడింగ్. అవుట్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ బిట్వీన్ అన్రిలేటెడ్ అనిమల్స్. మరి వాట్ అబౌట్ ఇన్బ్రీడింగ్? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డన్ బిట్వీన్ ద రిలేటెడ్ అనిమల్స్. మనం ఒకసారి ఇన్బ్రీడింగ్లో ఆ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ బాగా క్లోజ్గా పరిశీలిస్తే, విదిన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ విదిన్ ద క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ గ్రూప్స్, దానివల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్, హోమోజైగాసిటీ పెరగడము, అప్గ్రేడేషన్ జరగడము, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. కానీ అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మనం అలా కొన్ని జనరేషన్స్ వెళ్తుంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ డిసడ్వాంటేజెస్. హార్మ్ఫుల్ ఎలీల్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వడం, తర్వాత ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ రావడం, దానివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ ద జీన్స్ తగ్గిపోవడం, ఇది జరుగుతుంది. మరి దాన్ని ఓవర్కమ్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద బ్రీడింగ్ అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవుట్ బ్రీడింగ్. అంటే అవుట్ బ్రీడింగ్ చేస్తే మనం ఆ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే చూసామో ఇన్బ్రీడింగ్లో అవన్నీ పోతాయి. సో అవుట్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ బిట్వీన్ అన్రిలేటెడ్ ఎనిమల్స్. మరి అవుట్ బ్రీడింగ్ని మనం ఎలా చేయొచ్చంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ బ్రీడింగ్, ఇట్స్ ద అవుట్ క్రాస్. ఇట్ ఈస్ ద అవుట్ క్రాస్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ క్రాస్ అంటే ఇక్కడ ఈ అవుట్ క్రాస్ ఆర్ అవుట్ క్రాసింగ్, మనం ఆ అవుట్ క్రాసింగ్ని ఎలా చేయాలి అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఐడియాస్ ఆఫ్ దిస్ అంటే, ఇక్కడ అన్రిలేటెడ్ అనే మాట మనం బాగా స్ట్రెస్ చేసుకోవాలి. అన్రిలేటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఒకటి, తర్వాత కజిన్ మీటింగ్, అవన్నీ కాకుండా సేమ్ బ్రీడ్ అయి ఉండి టోటలీ అన్రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి. అయితే సేమ్ బ్రీడ్ కానీ అన్రిలేటెడ్. మరి ఎన్ని జనరేషన్స్ వరకు వాళ్ళకి గ్యాప్ ఉండాలి ఆర్ సంబంధం లేకుండా ఉండాలి, ఈవెన్ దో దే బిలాంగ్ టు ద సేమ్ బ్రీడ్ అంటే విత్ నో కామన్ యాన్సెస్టర్స్ ఫర్ అబౌట్ 4 to 6 generations. అంటే అక్కడ మనకి జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ బాగా పెరిగినట్టు. మరి ఇది చేస్తే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్, బెనిఫిట్ అంటే, బిలో యావరేజ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఫాలో కావాలి. అంటే అది రావడానికి కారణం కూడా కంటిన్యూస్గా మనం ఆ ఇన్బ్రీడింగ్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అప్గ్రేడింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఒక ఎండింగ్ వరకు తీసుకొస్తే ఆ ప్రాసెస్ని, ఇక we will see some negative effects and one of them being inbreeding depression. మరి దాన్ని ఓవర్కమ్ కావాలి అంటే we will follow this. Outcross is a part of outbreeding. మరి అవుట్క్రాసింగ్లో unrelated animals but same breed with no common ancestors for about 4 to about 6 generations. అంటే దానివల్ల the genetic makeup is certainly different even though they belong to
ద సేమ్ బ్రీడ్. మరి ఇది ఎవరికి అప్లై చేయాలి, ఏం జరుగుతుంది? సో బిలో యావరేజ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఉన్న ఎనిమల్స్కి ఇది ఫాలో అయితే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఖచ్చితంగా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి గ్రోత్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ ముఖ్యంగా ఓవర్కమ్ చేయాలి దీని ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్, అంటే ఆ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజియస్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఇన్బ్రీడింగ్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఈ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ది అనిమల్స్ విల్ ఓవర్కమ్ ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ ఓవర్కమ్ అయ్యారు అంటే ఆ జెనెటిక్ మేకప్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది, గ్రోత్ రేట్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ బెనిఫిట్స్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ది వైట్ రెవల్యూషన్. మరి దీనికి ఇంకొక నెక్స్ట్ అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్, అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ది అవుట్ బ్రీడింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ బ్రీడ్. ఆ వర్డ్లోనే మనకి ఒక జవాబు కనిపిస్తున్నది. అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ అవుట్ క్రాస్ అండ్ క్రాస్ బ్రీడ్. క్రాస్ బ్రీడ్ అన్నప్పుడు ద బ్రీడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కాబట్టి అన్రిలేటెడ్ ఎనిమల్స్ అన్నంగానే అన్రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్, రిలేటెడ్ అక్కడ బ్రీడ్ అనే వర్డ్ వాడకుండా ఇక్కడ బ్రాకెట్లు చూడండి అన్రిలేటెడ్ ఎనిమల్స్ అని రాస్తుంది. అంటే బ్రీడ్ అనే వర్డ్కి మనం రిలేట్ చేయకుండా ఆ మాట అంటున్నాం, అన్రిలేటెడ్ ఎనిమల్స్ అని అంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ డెఫినెట్లీ సేమ్ బ్రీడ్ బట్ అన్రిలేటెడ్. ఇక్కడ కూడా అన్రిలేటెడే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ టోటలీ అన్రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్. కాబట్టి డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్, అన్రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్. డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ అంటే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ అన్రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్. సో ద టూ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ and the product is called, the offspring is called as the cross breed. When we cross two different breeds, the product is called as the cross breed. అయితే మరి క్రాస్ బ్రీడింగ్ చేయడానికి మనం తీసుకునేటువంటి ఎనిమల్స్ కూడా సుపీరియర్ క్వాలిటీ మేల్ బ్రీడ్ క్రాస్డ్ విత్ ఏ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఫీమేల్ బ్రీడ్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ది క్రాస్ బ్రీడ్. దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే the cross breed by name the 𝗧𝗦𝗔𝗧 sheep in Punjab. ఇక్కడ మనం we have crossed with the merino ram crossed with the Bicanary eve. Eve అంటే definitely it's a female and here the merino ram is the male, and the cross between the merino ram and the Bicanary eve, the cross breed is called as 𝗧𝗦𝗔𝗧. అంటే వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా అన్రిలేటెడ్ కాబట్టే దే కమ్ అండర్ అవుట్ బ్రీడింగ్. నాట్ ఓన్లీ అన్రిలేటెడ్, దే ఆర్ అన్రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్. దే ఆర్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్. దే ఆర్ అన్రిలేటెడ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్. అన్రిలేటెడ్ అండ్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ కాబట్టి వీ క్రాస్ ది అన్రిలేటెడ్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్, సుపీరియర్ మేల్ విత్ అ సుపీరియర్ ఫీమేల్, superior male, superior female, and the product is called as the 𝗧𝗦𝗔𝗧, and that is called as cross breed. In the interspecific hybridization, which is completely different from the others what we have studied. Before we study interspecific hybridization with examples, ఒక్కసారి ఆ రిలేటెడ్ అన్రిలేటెడ్ అనే వర్డ్స్ ఇంకొకసారి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాము. మనం ఇన్బ్రీడింగ్ తర్వాత ఏమన్నాం, అవుట్ బ్రీడింగ్ అనే వర్డ్ వాడాము. ఇన్బ్రీడింగ్లో మనం రిలేటెడ్ అని అన్నాము, మరి అవుట్ బ్రీడింగ్లో అన్రిలేటెడ్ ఎనిమల్స్ అన్నాం. మీరు గమనిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా సేమ్ స్పీషీస్ బట్ రకరకాల బ్రీడ్స్, రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్, అన్రిలేటెడ్ బ్రీడ్స్ అంతా సేమ్ స్పీషీస్ అనమాట. ఆ నాలుగు కూడా రిలేటెడ్ టు సేమ్ స్పీషీస్, జెనెటిక్ క్వాలిటీ మాత్రం డిఫరెంట్. ఏంటా ఫోర్? ఇన్బ్రీడింగ్ క్లోజ్ అండ్ లైన్, అవుట్ బ్రీడింగ్లో మనకి అవుట్ క్రాసింగ్ అండ్ క్రాస్ బ్రీడ్. కానీ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ ఉందో, ఇట్ ఈస్ ఎ క్రాస్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ స్పీషీస్. అంటే మనం జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ ఆలోచిస్తే కొంచెం బాగా పెరిగింది ఇక్కడ. సో ద జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. So that is called interspecific hybridization. In interspecific hybridization, it is a cross between related species, and definitely when the crossing is done, the product, the progeny will show
the combination of both the species and they are related also. Let's see that examples. ఇప్పుడు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను ఫర్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ వేర్ crossing is done between related species and the progeny combines the features of both the related species. And let's take this particular box representation here, male. So the male horse is called as stallion and the male donkey is called as the jackass. The female is mare and the female donkey is called the genet. అయితే ఇక్కడ మన టాపిక్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ వేర్ ద స్పీషీస్ హ్యావ్ టు బి డిఫరెంట్, వన్ ఈజ్ ద మేల్ జెండర్, అదర్ ఇస్ ద ఫీమేల్. మరి ఇక్కడ మీరు స్టాలియన్ మేల్ హార్స్ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ జెన్నెట్ హూ ఇస్ ఎ ఫీమేల్ డాంకీ. సో ఇఫ్ యూ క్రాస్ ది స్టాలియన్ విత్ ది జెన్నెట్, ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as హిన్ని, and hinni is basically a sterile organism. The other one example is here the male donkey, the jackass, crossed with the mare to produce the result called the mule. So kabatti examination lo manaki stallion crossed with genet will give you hinni and the jackass crossed with the mare will give the mule. Ala kaakunda exam lo ఒకవేళ stallion is crossed with mare అన్నారు అనుకోండి, the product is within the same species crossing కాబట్టి it should be fertile, either male that is a stallion or a mare will be produced. అంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య జరిగేటువంటి నార్మల్ క్రాసింగ్ within the same species కాబట్టి the product will be fertile, either a stallion or a mare. అలాగే ఈ రెండింటి మధ్య క్రాసింగ్ జరిగితే it should be a fertile organism, either the jackass or the genet. కానీ మన టాపిక్ ఏంటంటే ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ని మనం క్రాస్ చేస్తున్నాం. ఆ రెండు స్పీషీస్ యొక్క లక్షణాలని ఆర్గానిజం కనబరచాలి. సో హియర్ ద స్టాలియన్ అండ్ ద జెన్నెట్ ఇస్ హిన్ని అండ్ ద jackass which is a male donkey crossed with the female giving you the product called as the mule. And let us see the pictures concerning this interspecific hybridization, that is a hinni and a mule. This is the picture of the mule which is a cross between the jackass and a mare, and this one is a picture of hinni which is a cross between the stallion, the male horse, and the female donkey, the genet. So this is the hinni. Next area of understanding, controlled breeding experiments. There are two sub areas in this. One is artificial insemination and the second one multiple ovulation and embryo transfer technique. I am explaining you the first one, which is called artificial insemination. What are the steps involved in this? A superior quality male, suppose the bull, from this superior quality male or superior quality sire, we extract the sperms. The sperms which are extracted are either frozen and they are stored for future use within the permissible time, and they can be carried, transported to the place where the female is housed. So instead of the natural methods, this is a method wherein the sperms are taken out from a superior quality sire and they are frozen, they are stored, and they are carried to the place where the females are housed. By this method, the crossings can be done between animals which are far away. And what about the other one? The sperms which are taken from the superior quality sire are introduced into the female genital tract. The introduction of the sperms into the female genital tract, not by the natural means, by using devices, is called as artificial insemination. But what is essential here is the female which is accepting the sperms, the acceptance of the sperms is basically when the female is in heat. What is this heat called? It's called estrous cycle. Other than the primates, when we understand the mammalian world, the females will be having a period
during which the acceptability of the sperms will be more. That time period is what is called the estrous cycle, and the female is said to be in heat. So, when the sperms are taken out from a superior quality sire and by artificial methods inseminated into the female genital tract, the female which is accepting that should be in estrous cycle or should be undergoing the estrous cycle, and that means she is said to be in heat, then the acceptance will be more, and that leads to the production of the organisms or the breeds with or of high quality. Now, what are the advantages of this artificial insemination? Optimal use of sires, the males, and there are no venereal diseases, and the third one is top proven sire's semen is given, the sperm is given more importance. So, this is about the artificial insemination. In relation with this artificial insemination, a related picture I would like to show you and make you understand the point. This is the picture which is enabling us to understand about the concept of artificial insemination, where the dairy farmer is wanting to improve the quality of the herd and to also control the venereal diseases. A superior quality male is used to extract the sperms, and here you can see very clearly there is a inseminating rod which is used to introduce the sperms into the female, and here are the ovaries, and here is the uterus, and this is the inseminating rod which is used to introduce the sperms taken out from a top quality sire, and this is nothing but the artificial insemination, which certainly minimizes, reduces the venereal diseases and also improves the quality of the breed. The multiple ovulation and embryo transfer technique. What are the steps involved in this multiple ovulation and embryo transfer technique, and what is the objective of 𝗧 and to which animals this technique, this technique is being used? Before we unravel the ideas, let us get into the sequence. The multiple ovulation and embryo transfer technique. Let us take the animal, the female, that is the cow. We are injecting into this cow, administering hormones which are like follicle stimulating hormone. So, they show the follicle stimulating hormone type of effect. Now, what is to be understood here is already the female will have her own sex hormones and her own gonadotropins. In addition to her own natural gonadotropins, we are adding into her body the additional hormone. So, this will increase the hormonal level in the female, and that will certainly quicken or hasten the ovulation maturity in the female. This has to be understood. Already she has her own hormones and we are adding in addition to that. So, from outside source we are administering the hormones which are FSH like activity they show, and once they are introduced they act on the targets, that is the ovary, and will promote the follicular maturation. So, in less time, because we are administering the hormones, the follicular maturation will be faster. Within less time the maturation will begin, and that results in multiple ovulation. In a normal course it may yield about 1 egg, but by this method the number of eggs, their production can increase to 6 to 8 eggs. That is why the name super ovulation is given. So, introducing the hormone into the female body, and the female will have follicular maturation and will be producing more number of ova, maybe around 6 to 8 eggs, and which is called as super ovulation. Under normal course it will be around 1 egg. Now, after which there is artificial insemination, where the sperms are introduced by AI method from a superior quality sire. Apart from artificial insemination, it could be the natural mating which can introduce the
spermatozoa into the female genital tract. So, either by AI method or the natural mating, there is a step called fertilization. So, the fertilization will give us too many number of zygotes in this process. Each zygote will show its cleavages and finally will grow into a multicellular body, which we call it as embryo. So, each one there are about 6 to 8 eggs, and they will become fertilized eggs, and each egg will start its cleavages and becomes about 8 to 32 cell stage. So, when it is in this 8 to 32 cell stage, we are going to take them out. So, imagine 6 to 8 are present and each one is taken out from 8 to 32 cell stage. So, imagine you get 8 to 32, again another one is also 8 to 32, another one is 8 to 32, like that, it becomes 8. So, 8 to 32 cell stage we take them out, and where do you introduce them? These embryos are introduced into the surrogate mother. A female who is giving shelter, her womb, for the development of the organism is a surrogate mother. So, these multicellular stages are transferred into the surrogate mother, and where the further development happens. And what about that superior quality female which is subjected to superior ovulation? From her body we have taken out the embryos, transferred into the surrogate mother. Now she is ready for another round of super ovulation. So, a superior quality female is subjected to this process called multiple ovulation and embryo transfer. It is called multiple ovulation because 6 to 8 eggs are produced. Embryo transfer because that each one becoming 8 to 32 cell stage is transferred into the uterus of the surrogate mother. So, this is applicable to many animals, cattle, sheep, mare, this is all applicable. So, multiple ovulation embryo transfer technique will certainly increase the size of the herd, because each one is giving many number of ova, more zygotes, more embryos. So, the size of the herd will certainly increase by this method. We will learn some of the diseases which are very common in cattle caused by bacteria, viral as well as the prions. To my right side you can see a list of bacterial diseases like the anthrax, the black quarter and hemorrhagic septicemia. And to my left side you can see two very popular viral diseases. One is called the cattle plague, which I have written as rinderpest, and the second one is foot and mouth disease. And the last, which is caused by the prions, are scrapie. We have seen in the beginning of this particular chapter the milch breed, the drought breed, the general or the dual purpose, and some of the examples like the murra. Let us now throw more light on these aspects. Here the milch breed, I have taken some examples in India. So, like the Gir, Sahiwal and Red Sindhi, the drought breeds where the males are used for the agricultural purposes, the Malvi, the Nagiri and the Halikar, the general breeds, the Haryana and the Ongol, and possibly the Ongol is the costliest breed of the bull variety. And coming to the different types of buffaloes, we have a list of different varieties of high quality buffaloes. Nagpuri, Zafrabadi, Nili Ravi, Mahasana, Surti and Murra are the different types of buffaloes which are quite popular in India. We will now learn some questions which are based on this topic. The question number 1, arrange the following in order based on their increasing genetic distance. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని మనం ఆధారంగా చూస్తే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఫ్రమ్ ఎనిమల్ బ్రీడింగ్. ఎనిమల్ బ్రీడింగ్లో మనం వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఇన్ బ్రీడింగ్ అండ్ అవుట్ బ్రీడింగ్. మరి యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండింగ్, ద జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ between the organisms which are bred was increasing.
By the time we reach the last one called interspecific hybridization, the genetic distance was maximum. So దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ పెరుగుతున్నట్టు మనం ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని అరేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేది ఇన్బ్రీడింగ్లో క్లోజ్ బ్రీడింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డన్ విత్ ఇన్ ద పేరెంట్ అండ్ ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్, కాబట్టి దట్ ఈస్ ద క్లోజెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ద జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ మినిమల్. ఓకే, అక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి డి తీసుకోవాలి, క్లోజ్ బ్రీడింగ్. దాని తర్వాత కజిన్ మీటింగ్ అన్నాం. కజిన్ మీటింగ్లో మనము విదిన్ ద రిలేటెడ్ విదిన్ ద సేమ్ బ్రీడ్, మరి అక్కడ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్గానిజమ్స్. అప్పుడేమనాలి, ఆ జెనెటిక్ డిస్టెన్స్ పెరిగింది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ద లైన్ బ్రీడింగ్, క్లోజ్ బ్రీడింగ్ దెన్ లైన్ బ్రీడింగ్. దాని తర్వాత మనం విదిన్ ద సేమ్ బ్రీడ్ బట్ అన్రిలేటెడ్ ఫర్ అబౌట్ 4 to 6 జనరేషన్స్ అని అన్నాం. మరి టు ఓవర్కమ్ ద ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ అప్పుడేమవుతుంది, ఆన్సర్ అవుట్ క్రాసింగ్ అవుతుంది. అవుట్ క్రాసింగ్ విల్ బీ ద బి. దాని తర్వాత అసలు బ్రీడే కంప్లీట్గా మార్చాము, మరి అఫ్కోర్స్ విదిన్ ద సేమ్ స్పీషీస్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ బ్రీడింగ్. సో ఈ ఈజ్ ద నెక్స్ట్. ఇంకా ఫైనల్గా అసలు స్పీషీసే మారిపోయింది, అఫ్కోర్స్ రిలేటెడ్ స్పీషీసే, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్ హైబ్రిడైజేషన్ విచ్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి డి ఈస్ క్లోజ్ బ్రీడింగ్, లైన్ బ్రీడింగ్, అవుట్ క్రాసింగ్, cross breeding, and finally it is interspecific hybridization. So by the time you start from D to come to C, the genetic distance is maximized. So the order will be D, A, B, E, C. Question number 2 is based on sentences. Select the correct statement. So from whatever is given, we need to pick up, select the right statement. Let's see the first one. Close breeding is between closely related species. Actually, close breeding is between related organisms belonging to the same breed. See, when you say this word related species, this is mainly applicable to interspecific hybridization. So it sounds like a correct one, but related species. So within the same breed, the point goes to within the same breed but not to the related species. Second one is inbreeding increases heterozygosity. It is definitely wrong, because inbreeding increases homozygosity, and the other part of the sentence is increase in productivity of inbred population. This sentence is okay, which is very much correct. Increase in productivity of inbred population is right, but the first part of the sentence, inbreeding is increasing the heterozygosity, is wrong. It is the homozygosity. What about the third one? The best breeding method is outcrossing for animals producing below average milk production. That is true, because the very first type of breeding under the outer breeding is the outcrossing. See, outcrossing is such a technique where we avoid or overcome this basic defects or disadvantages in the inbreeding. So that is the first part of the outbreeding is called outcrossing, and that is done when the organisms are having milk production below average. To overcome that, we do this. So third one is a right answer. Let's see the fourth one also. Interspecific hybridization is between unrelated breeds. Actually, this is between the different species. Of course, they are related, but different species. So fourth one is incorrect. So the correct is third one, because below average milk production, if the animals keep showing, the breeding which is done to overcome this defect is the outcrossing. So the answer will be third one.